Здравствуйте, с вами снова Саша Иванова и снова Fable 3. В прошлой серии мы с вами решили вспомнить, попали, чтобы спасти пьесу сюда. Ну и, собственно, будем спасать. Это нас принял призрак автора этой пьесы, который явно в ней разочарован. Да, и мне нужно было одеть костюм, чтобы сыграть некую трагическую историю любви. My love, my life, my son, if thou wouldst forgive me one sign, one gesture that would speak of your affections, then might I think this grey existence worth living. Ah, yes, a classic moment in the play. You are Ethel, the beautiful young daughter of a dung merchant. Show Oliver that you love him, and we may be able to leave this scene. Ну ладно, объяснимся в любви, думаю. Раз я дочь торговца на озере. My heart is yours, my love. Ого, у меня актерские способности. Let the heavens and the seas, the toads and the eels sing the song in my heart, for she doth love me, and all is well. We shall meet again in the morrow, my little ferret, and elope into the sunset to live out our days in wondrous joy. A magnificent rendition. Truly, I applaud you. I see you are gifted with remarkable literary cunning, but can you really comprehend the depths of my work? That we shall see. Ну давай. Ah, yes. This is undoubtedly a scene from one of Morley's earlier, funnier plays, Bloodbath at the Royal Court. And this must be your costume. The role of the fool is one filled with tragic depth. It will require a masterful performance. Ладненько. Курицу мы уже одевали. И я сижу на троне. Почему нет? What fresh insolence is this? Out of my throne, you impertinent buffoon! Stand before your king, and do your jester's duty. 'Tis a troublesome time for this court, and my crown grows heavy. So make me laugh, or I shall have your head. Давайте играем по правилам. Гути-гути-гу. Гути-гути-гу. Oh, stop, it's too funny. I believe I'm in the right mood now to meet with those foreign delegates. I think I shall only behead half of them, yes. В это время мне прибавляется. I have never seen a more convincing fool. There is hope for us yet. Я всего лишь защекотал. You handle my royal dramas as well as you handle my romances. But will your versatility extend to the more subtle domains of theatre? Может быть. Oh dear. Unless I'm mistaken, this is a scene from Morley's notoriously violent historical epic, Titus the Mutilator, Part 2, which would mean this is the gladiatorial arena from Act 5, where Titus is finally slaughtered by savage warriors seeking revenge. A favorite scene of mine as a child, I must admit. And here is Titus's famous costume. I had some pajamas that looked Не везет just тебе like с it. пижамами. Put it on and you will take on the greatest Подожди, role ты of хочешь your сказать, life. что я должна умереть? Я не хочу умирать. Теперь я некий Тит. Этот костюм нам также знаком. Titus, thy pox-membered body shall pay for thy monstrous villainy. My son lies dead because of you. Now shall revenge be mine, cold as your corpse and all the more flavoursome for it.
try to make your demise convincing. Я не буду умирать. Where'd you get that blade? Out of the butter dish? Я могу использовать магию. The little shock's not gonna stop me. Whoa! Кажется, лучше даже так порубать их. This girl's dangerous. We gotta take her down quick. Ух ты! Ты, баба, развернись. More of my kin lie slain, and yet you live. You have breathed Будем your забирать last побольше медалек. Если self-assertive нам breath, это... Titus. That's only a little scar in it. Here, let me give you a bigger one. Ух ты, ребят, вас вот так. Ну ладно, по одному. Beating up on my friends, eh? I ain't gonna stand for that. What made you think you could beat us anyway? Давайте сделаем так. Я без вас добью ее, а ключевые моменты буду показывать, обещаю. К слову, пока я дралась, несмотря на то, что вы видите слоумо, в обычных условиях жизни оно не столь слоумо. Ну, в общем, пока я дралась, я успела набрать, как видите, достаточно медалек на получение поддержки. Ну, пока что я... That was easy to block. You hit like a little girl. Пока что я не могу просто даже отсюда выйти. Есть еще призраки? All my men dead. My vengeance denied. My world undone. Мне нравится мне этот перец. Stand to live 1 second more. Oh, what scene could possibly follow such a masterful rendition of my work? And the way you improvised some of those roles, you brought Ну, new мне life кажется, to my work. победить I лучше было. stand Выгодней. You have earned the prize no mortal has ever been honored with before. My hissing blood. I entrust it to you, for I know you do it justice. I call it the ham sandwich. Metaphorical title, of course. Так, теперь у меня трагикомедия в руках, которую непосредственно искали большинство людей. Но, как видите, получилось только у нас ее взять себе. Ну, как обещала, иду получать награду от яснодума. Ну, в общем, нужно признаться, что взамен они поддержат вольную народу. И все, ему... You have retrieved our aged investigator. Happy day! Have you perchance found... This is no time for perchances, Lambert. The play. Do you have it? We're saved, Lambert. Oh, the joy in my bosom knows no bounds! Thank you a million times! Thank you! Да. His head bosom. It's already working. Comedy and tragedy will at last join hands. Ну, давайте. Hark! There
witness to the tragic futility that is man. Oh, how it doth sear my senses to see paradise and yet to be barred. That reminds me of a great joke. A guard, a monk, and a chicken walk into a bar. Unfortunately, the bartender had had a mild heart attack that morning, so none of them get served. And yet what purpose doth heartache serve when the infinite dark blanket that is death falls softly upon our still beating coals? That reminds me of another one. A corpse walks into a bar and says, "Can I have a lemonade?" "Certainly," replies the bartender. "I've never seen a stiff drink." And so endeth our happy sad play, which reminds us we are made of nothing but clay. There's time only for our fool to say, "Great big giant bosoms." What the hell was that? biggest load of old tosh I ever saw. It didn't even make sense. Worst play ever. Ну да, к сожалению, пьеса была дурацкой. Ну, что теперь делать? Ну, получила огромные разгромные отзывы зрителей, даже проходящие мимо курицы, которых бедно понимала речь. Да, к сожалению. Ну, хоть трофей заберем. И вернули сыщика. Уже хорошо. Что ж теперь? I'm beginning to understand why Philip never published this particular piece of work. Я понимаю, почему... Indeed, it is too far ahead of its time. Perchance one day a civilization will Почему ее rise. никогда не показывали людям, потому что она отвратительна. If you ask me, it was the tragic elements that let it down. Ну и в общем, может быть, люди не созрели для этой пьесы. Ну да. Мы не созрели для этой пьесы. Ну, вы сами понимаете. Как можно созреть для редкостной какахи временами, да? Я думаю, стоит накормить вольный народ, потому что в дальнейшем, ну, мы будем связаны с другим заданием, которое нам предоставляет достаточно большую свободу, но нам зато откроется пакет предприниматель для непосредственного использования, что нам на данный момент необходимо. То есть мы закупим лавки, получим деньги. И, конечно, пока я здесь, я буду собирать подарочки. К слову, я вам хочу сказать, что есть тут плохого достаточно. Это то, что со временем ваши персонажи, точнее, персонажи местные забывают, что вы с ними в дружеских отношениях. Все. А на данный момент я предлагаю пойти и сдаться. Купим пакетов в классе. Я не помню, сколько у нас их. Но я думаю, что хватит, чтобы вольные не голодали больше. А взамен я, естественно, сделаю что-то, что нужно было. Давайте. Так. Собственно, ночью все это придется делать. Ну ладно. Esteemed citizens of Brightwall, today we demonstrate the generous nature of our fair town. For too long have our mountain neighbors suffered in silence. Now we extend a helping hand. But this effort would not have been possible without the courage and determination of one woman, the daughter of the old hero king. From this day, we shall know you as the hero of Brightwall. Before you leave, we ask of you one favor, as we pledge ourselves to you. So we hope you will pledge to return Brightwall to its former glory and reopen the academy which your father founded. Ну, давайте. Я думаю, это достойное обещание. I will. Да, я принципал был. Расписалась. Всем клянусь. Very, very good, very good.
I expected nothing less from you. These volunteers shall carry the supplies to the dweller camp. They may have them with our blessing. Хотя это не факт, что мне I что-то hope даст. you will return one day, not just as our hero, but as our queen. Я подумаю над вашим предложением. И шапки в воздухе бросали. Не знаю, это мне откроет врата. Хотя, наверное, вряд ли. Я правда, я уже не помню. Может быть, не откроет. Но, по крайней мере... Ух ты, елки. Что-то там... Best shop in Brightwall. You'd be mad to go anywhere else. Upon that wall, you'll find the contracts representing the promises that you've made to the people of Albion. Your contract with Samuel is there, for example. Денежка. Картина. Аметист. Мужская шляпа воина. That appears to be all of the gifts. Ну, лучше, чем ничего. Мужская шляпа воина. You have several new suits. Those will make dressing easy. Ага, вы видели. Так. В идеале нужно пойти... Ой. Nice, like a really good cheese. Да, мне дали I do денежку, need как that видите. thing, and you did say you'd get it for me. Что мы с тобой Being an сделаем? need a new blade, quite an exciting endeavor. I contributed a whole basket of bread К to the сожалению, dweller ладно. cause. How about Предлагаю... You have done a wonderful thing for those poor people in the mountains. They will be overjoyed when you arrive with the aid that you require. Подождите, я хотела в путь пойти. В власти. И открыть там еще пару перок. И я думаю, что, ну, как бы пооткрывать большинство сундуков, какие могу. Тут, опять же, говорила, возможность есть. Почему бы ею не воспользоваться? Вот, тем более нам медальков дали. Дальний бой. Смотрите, какая красивая. Так, и теперь магия. Мне нужно к Сэму. То есть непосредственно сказать, что я выполнила его обещание и дала еды через Яснодол. Передала. Заодно, как видите, раздобыл мне подарочек. Best shop in Brightwall. You'd be mad to go anywhere else. The more you spend, the better goods I can afford to stock. Еще подарок. Bought any more houses? Так, пока что ничего больше не вижу. You trying to orphan my kids? Подарка больше нет, кого не вижу. I'd like you to have this. Я, правда, не знаю, серьезно, безопасно мне режим или нет. Ну, в том смысле, что я могу бить людей. Дай, пожалуйста, Take подарочек. this as a token of friendship.
Never fancied adventure myself. Seems to suit you, though. Я скоро всех вас куплю. Так. Предлагаю сходить теперь сюда. А и телепорт, естественно. Собственно, да, у меня получено денег. Отлично, браков. Our hero returns, bringing good tidings and supper. Собака. Damn thing doesn't open. How do you open? Oh well, I never thought you'd actually get it, to tell you the truth. Boulder. We've been blessed, my friends. We have made an alliance that has already brought us life. One day, it will bring us much more. We require but one more offering before we fight at your side. Boulder, promise to restore these mountains to their full glory and to protect our right to dwell in them, and promise you will bring nothing but the fiercest justice upon Logan's head. I promise. Then may we be carried into the castle by the dark storms of fury. You'll have to wait a little longer for that. It's still just us against a whole army. We need to recruit more people. I was afraid to come over all logical and sensible. Well, you have brought us a feast, and we are free to hunt again. We'll just keep on eating and drinking till you're good and ready. Right, Border? He couldn't be happier. Как видите, хорошо. Почему нет? Еще печать дать. Да. Обещания, конечно, раздаю направо и налево. Все, это пока что все, что я в основном сделаю. И, к сожалению, это все, что я проходила. Поэтому я ничего не могу вам сказать. Единственное, что я знаю, что мне нужно копить денег, копить денег, копить денег и копить денег. You have made an important ally today. The revolution cannot hope to succeed without fighters such as Sabine and his people on your side. You have the beginnings of an army now. Уже хорошо. Я могу открыть ее? Да. А тут у нас добра прилично. Шуточные выражения. Так. Комплект красок. Кузнец. Пирожник. Навык людни. Ледяная буря. То есть такой какой-то подвиснутый. А где кузнец? Не, я понимаю, сундуки частично полезные, но все же, ну как-то не знаю. Где мой предприниматель? Эх, мой предприниматель. Пардон, придется мне как-то жить без магазина. Ладно, будем копить, чего уж. Nice gloves. I wish I had me some of those.
Хорошая одежда, хотел бы я иметь что-то подобное. Ну, в общем-то, давайте на этом закончим. Всем самого